আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আইএলটিএস প্রিপারেশনের কিছু প্রয়োজনীয় আইডিয়ামস অ্যান্ড ফ্রেজেস শিখব। প্রথমে শুরু করতেছি এ থেকে। A bird in the hand is worth two in the bush. It means having something that is certain is much better than taking a risk for more because chances are might lose everything. অ্যান্ড এখানে আরও কিছু আছে বাট ইম্পর্টেন্টগুলোই আমি বলতেছি। ড্রপ ইন দ্য বাকেট ইট মিনস ভেরি স্মল পার্ট অফ সামথিং বিগ অর হোল, অর্থাৎ কোনো কিছু ধরেন অনেক বেশি অনেক বড় একটা কোনো কিছুর মধ্যে খুব স্বল্প পরিমাণে অর্থাৎ সীমিত পরিমাণে কিছু বোঝানো হয়, তখন আমরা ইউজ করতে পারি এ ড্রপ ইন দ্য বাকেট। এ ফুল অ্যান্ড হিজ মানি আর ইজিলি পার্টেড, অর্থাৎ means it's easy for a foolish person to lose his or her money, অর্থাৎ ধরেন কোনো এমন একটা ব্যক্তি যে বোকা, তার অর্থ সম্পদ বা অ্যাসেটগুলো হারানো খুব সহজ, তো তাদেরকে মেনশন করে আমরা বলতে পারি এ ফুল অ্যান্ড হিজ মানি আর ইজিলি পার্টেড। এখানে পার্টেড শব্দটা শাব্দিক অর্থে বা আভিধানিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। হাউস ডিভাইডেড এগেইনস্ট ইটসেলফ ক্যানট স্ট্যান্ড, অর্থাৎ ইট মিনস everyone involved must unify and function together or it will not work out, অর্থাৎ আপনারা ধরেন একসঙ্গে অনেকেই আছেন, আমরা একটা গোত্র বা একটা পরিবার বর্গ বলতে পারি, সকলে যখন একসাথে থাকি তার মধ্যে যদি আমাদের ইউনিটি না থাকে, একতা না থাকে, একসঙ্গে না থাকতে পারি, তাহলে এটা কোনো সময় ওয়ার্কআউট করে না বা বেশি দিন চলতে পারে না। এটাই বলা হয়েছে এ হাউস ডিভাইডেড এগেইনস্ট ইটসেলফ ক্যানট স্ট্যান্ড। leopard cannot change his spot, অর্থাৎ ইউ ক্যান্ট চেঞ্জ হু ইউ আর, অর্থাৎ আমরা যতই চেষ্টা করি নিজেকে পরিবর্তন করার, আসলে নিজের অভ্যেসগুলোকে পরিবর্তন করায়, আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত নিজেকে চেঞ্জ করতে পারবো, কিন্তু তার বেশি আমরা কখনোই আমাদেরকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো না, অর্থাৎ আমাদের নিজেদের যে অস্তিত্ব, আমাদের যে পাস্ট লাইফ বা পার্ট, এগুলো থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো না। এ পেনি সেভ এ ইজ এ পেনি আর্ন, অর্থাৎ আমরা it means when you save one penny or one টাকা, that means you earn one টাকা। আসলে আমরা যখন 1 টাকা সেভ করি, কোনো কিছুর থেকে 1 টাকা বাঁচাই, তার মানে কি কিন্তু কি আমরা 1 টাকা আর্ন করলাম বা 1 টাকা আমাদের সঞ্চয় হলো, এটাই বোঝানো হয়েছে পেনি সেভড ইজ এ পেনি আর্ন। A picture paints 1,000 words. It means a visual presentation is far more descriptive than ওয়ার্ড, অর্থাৎ একটা ছবি আসলে কিছু ওয়ার্ড বা কতগুলো কথা থেকে অনেক বেশি বোঝায়। ধরেন যখন একটা পেইন্টার কোনো কিছু আঁকায় বা কোনো কিছু চিত্র অঙ্কন করে, তখন একটা চিত্র দেখে আমরা বলতে পারি চিত্রটা একটা পরিবেশ, একটা এনভায়রনমেন্ট, একটা নেচার সম্পর্কে কিছু বলতেছে, কিন্তু এটা সম্পর্কে যখন আমরা লিখতে যাই তখন 3-4 পৃষ্ঠার একটা এসে বা একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হয়। তো এটাই বোঝানো হয়েছে পিকচার পেইন্টস 1,000 ওয়ার্ডস, অর্থাৎ একটা ছবি অনেকগুলো ওয়ার্ডসকে প্রেজেন্টেশন করে। এ পিচ অফ কেক, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ ভেরি ইজি অর সামথিং ভেরি ইজি টু বি ডান। It means a task that can be complete very easily, অর্থাৎ কোনো কিছু আমরা যখন খুব সহজেই শেষ করতে পারি, ধরেন can you finish a glass of water, that means this is the task is a piece of cake, অর্থাৎ একটা মানুষ ইজিলি চাইলে 1 গ্লাস পানি খেয়ে ফেলতে পারে, এটাকে বোঝানো হয়েছে যে কাজগুলো আমরা খুব সহজেই শেষ করতে পারি, সেটাকে বলা হয় এ পিস অফ কেক। Action speak louder than word. It means when a person is very angry or you want to know someone that you are trying to expose something, that time you can do an action to prove yourself, then better than the words. It's better to actually do something than জাস্ট টক অ্যাবাউট ইট, অর্থাৎ কোনো কিছু জাস্ট শুধু বলার থেকে
সেই কাজটা যদি আমরা করে দেখাই সেটা কিন্তু অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়। এটাকেই বোঝানো হয়েছে অ্যাকশন ইউ স্পিক লাউডার দ্যান ওয়ার্ডস। Add fuel to the fire. That means something you say or did that explain the situation. অর্থাৎ whenever something is done to make a bad situation even worse than it is. অর্থাৎ পূর্বের হয়ে যাওয়া বা ঘটনা ঘটে যাওয়া এগুলো নিয়ে আমরা যখন কোনো কিছু কথা বলি তা যদি পূর্বের অবস্থা থেকে একটু বেশি এক্সপোজ হয়ে যায়, এক্সপ্যান্ড হয়, তাহলে তখন আমরা সেটাকে বলা হয় অ্যাড ফিউল টু দ্য ফায়ার। আই এম এক্সট্রিমলি সরি, বৃষ্টির জন্য ভিডিওটা পোস্ট করতে হয়েছে। নাও উই আর গোয়িং টু স্টার্ট এগেইন। Where was we? Add fuel to the fire. That means যখন কোনো লোক ধরেন কোনো একটা সিচুয়েশান চলতেছে বা কোনো একটা অ্যাকশান চলতেছে, ওই সময় যদি আপনি এমন কিছু বলেন বা এমন কিছু করেন যা হচ্ছে ওই সিচুয়েশানটাকে বাড়ায় দেয় বা এক্সপ্লেন করে, দ্যাট মিনস সেই সময় আমরা বলতে পারি অ্যাড ফিউল টু দ্য ফায়ার। যখন আপনারা যদি এটা ব্যবহার করতে চান তাহলে বলতে হবে do not ever try to add fuel to the fire. Against the clock, it means rushed and short time. In admission session, when you need to prepare yourself as fast as you can. At that time you must prepare yourself against the clock. That means আমাদের সময় এবং সিচুয়েশনের বিরুদ্ধে আমাদেরকে প্রিপারেশন নিতে হবে। এই প্রিপারেশন নেওয়াটাকে বলা হয় against the clock. We need to prepare ourselves against the clock. All Greek to me. That means nothing you can understand, or someone is trying to make sense that you don't know. That means it called all Greek to me. Meaningless and incomprehensible, like someone who cannot read or speak Greek or understand anything about Greek. That means then you can say all Greek to me. অর্থাৎ এমন কোনো সিচুয়েশান, ধরেন কোনো একটা সিচুয়েশান আপনাকে বোঝানো হচ্ছে বা কোনো একটা কিছু পড়ানো হচ্ছে, তখন আপনি কোনো কিছুই বুঝতে পারতেছেন না এবং সব কিছু আপনার মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে যেটাকে বলে, তখন আমরা বলতে পারি কি all Greek to me. All in the same boat. যখন আমরা কোনো কিছু বলতে চাবো এমনভাবে when everyone is facing the same problem or same challenges, the time you can say all are in the same boat. অর্থাৎ আমরা কোনো কিছু করতেছি বা কোনো একটা সিচুয়েশনের মধ্যে আছি, যেমন ধরেন করোনা প্যান্ডামিক সিচুয়েশানে প্রত্যেকটা দেশ, প্রত্যেকটা মানুষ both are all in the same boat. তো এই সিচুয়েশানগুলোকে বোঝানোর জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি all in the same boat. An arm and a leg, very expensive, a large amount of money. ধরেন কোনো একটা জিনিস আপনি কিনতে চাচ্ছেন বা আপনাকে কেউ গিফট করতে বলো, that time you can say what you are expecting from me, that is a arm or a leg for me. অর্থাৎ কোনো কিছু যখন আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন ভেরি এক্সপেন্সিভ একটা কিছু, তখন আপনি বলতে পারেন an arm and a leg. Apple of my eye. That means something is very important to you, that is above all the things you have. That means something is very 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 essential and important to you. That time you can say apple of my eye. Someone who is cherished above all others. As high as a kite. When your dream is like no one can reach that position, and the situation you are creating that is very expensive and respecting to everyone, anything that is high up in the sky. অর্থাৎ কোনো কিছু এতটা উপরে যা আসলে অন্যদের লোকচক্ষুর বা বোধগম্যতার উপরে, that time you can say as high as a kite. আরেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে, আমরা চলে যাই এখন বিতে।
বি দিয়ে অনেকগুলো আপনার হচ্ছে ফ্রেজ আছে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে ব্যাকসিট ড্রাইভার। নেভার লেট এনি ওয়ান ইন ইউর লাইফ হু ইজ ট্রাইং টু বি এ ব্যাকসিট ড্রাইভার। ধরেন কোনো একটা মানুষ, ধরেন আপনার সিচুয়েশনটাকে না বুঝে সে ব্যাকসিট থেকে, অর্থাৎ পেছন সাইড থেকে আপনাকে কমেন্ট করতেছে, আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করতেছে বা আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে, সে আপনাকে গাইড করার চেষ্টা করতেছে। হি ইজ এ ব্যাকসিট ড্রাইভার অফ ইউর লাইফ। সো ডোন্ট লেট এনি ওয়ান টু বি এ backseat driver in your life, in your career, in your position, or you know. ব্যাক টু দ্য ড্রয়িং বোর্ড, অর্থাৎ যখন আমরা কোনো কিছু অ্যাটেম্প্ট করি এবং তখন আমরা ফেইল করি, we are not able to reach the position, we are not able to get the chance, that time we need to repeat the work, we need to try it another time. That means we have to do that work and that action again. That time you can say, let's get back to the drawing board again. Baker's dozen at 13. Breaking off the wrong tree. It means a mistake made in something you are trying to achieve. অর্থাৎ কোনো কিছু এমন কিছু অ্যাচিভ করার জন্য আপনি চেষ্টা করতেছেন যেটা আসলে মিস্টেক। Beat a dead horse. Beat a dead horse. To force an issue that has already ended. অর্থাৎ কোনো কিছু আপনার লাইফে ঘটে গেছে বা কারোর লাইফে জীবনে ঘটে গেছে এবং সেটা শেষ, তার জীবন থেকে সেই সিচুয়েশানটা শেষ হয়ে গেছে, তারপরেও আপনি সেই সিচুয়েশানটাকে আবার টেনে আনতে যাচ্ছেন, সেটাকে বলা হয় বিট এ ডেড হর্স। Beating around the bush. What does it mean? It means avoiding the main topic and not speaking directly about the issue. অর্থাৎ যখন কোনো কিছু আপনি বলতে চাচ্ছেন বাট আপনি ডিরেক্টলি মেইন সিচুয়েশানে বা মেইন টপিকে যাচ্ছেন না, আপনি বলে না এপাশ দিয়ে ওপাশ দিয়ে কেটে যাওয়ার চেষ্টা করতেছেন, দ্যাট টাইম ইউ আর বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বাশ। অর্থাৎ কোনো কিছু অ্যাভয়েড করা এবং অ্যাভয়েড করে মেইন টপিকটা থেকে দূরে সরে যাওয়াকে বলা হয় বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বাশ। Between a rock and a hard place. It means something is very hard situation, something is in very hard and tough situation, stuck between two very hard options. অর্থাৎ আপনাকে এমন কিছু চুজ করতে হচ্ছে, দুইটা জিনিস আপনার কাছে খুব টাফ, একটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু এবং আরেকটা হচ্ছে খুব এক্সপেন্সিভ কিছু। যেমন ধরেন আপনি এমন একটা সিচুয়েশনে আছেন, ডু অর ডাই, ডু অর ডাই ম্যাচ অর ডু অর ডাই something else, like কিছুটা same, likewise that between a rock and a hard place. Bite off more than you can chew. অর্থাৎ to take on a task that is way too big. অর্থাৎ আপনি কোনো কিছু এমন কিছু করতে চাচ্ছেন যেটা আসলে আপনার সাধ্যের অতিরিক্ত বা সাধ্যের থেকেও বেশি। Bite your tongue. To avoid talking. অর্থাৎ কোনো কিছু বলা থেকে আপনি যদি বিরত থাকতে চান, অর্থাৎ আপনি কাউকে বলতেছেন এই বিষয়টা থেকে আপনি দূরে থাকেন, তখন bite your tongue. Blood is thicker than water. অর্থাৎ a family bond is closer than anything else. অর্থাৎ আপনি আসলে পৃথিবীতে সব সিচুয়েশান, সব সম্পর্কগুলো আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফ্রেন্ডশিপ আর much more valuable than other relationship. But blood relatives and blood relations are much more valuable than everything. The word is meaningful that like blood is thicker than water. অর্থাৎ ফ্যামিলি ব্লাড ক্লোজার হয় অন্য সকল কিছুর থেকে। ব্লু মুন, এ রেয়ার ইভেন্ট অর অকারেন্স। অর্থাৎ এমন কিছু যা আসলে খুব সীমিত পরিমাণে হয়ে থাকে বা হাজার লক্ষ কোটির মধ্যে একটা, সেটাকে বলা হয় ব্লু মুন। ব্রেক এ লেগ, when you are trying to wish someone a best luck, like that time you can say good luck, better luck and so on. And সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড হচ্ছে ইউ ক্যান সে ব্রেক এ লেগ। এটা একটা ইন্টারেস্টিং একটা ফ্রেজ বাট মোস্ট ইমপ্রেসিভ। Buy a lemon. It means to purchase a vehicle that constantly gives problems or stops running after you drive it. অর্থাৎ আপনি এমন কিছু কিনলেন
বা এমন কিছু করলেন যে আপনাকে জীবনের প্রত্যেকটা দশায় যেই জিনিসটার জন্য এটা কিনছেন সেই কাজেই বাধা দিতে থাকবে। লাইক আপনি একটা গাড়ি কিনলেন, গাড়িটা এতটা প্রবলেম যে আপনি 1 কিলোমিটার যেতে গাড়িটা 5 বার নষ্ট হয়ে যায়। এমন কোনো সিচুয়েশনকে এক্সপোজ করার জন্য আপনি বলতে পারেন বাই এ লেমন। কাস্ট অ্যান্ড স্টমাক অর্থাৎ সামওয়ান হু ক্যান সলভ এনি প্রবলেম, লাইক তার জীবনে কোনো প্রবলেম নাই, যে প্রবলেম সে সলভ করতে পারে। সামওয়ান হু হ্যাজ নো প্রবলেমস ইন হিজ লাইফ, হি ইজ কাস্ট অ্যান্ড স্টমাক, হি হ্যাজ কাস্ট অ্যান্ড স্টমাক। আসলে এমন মানুষ পাওয়া আসলে মুশকিল। খুব কম মানুষ আছে যাদের লাইফ কোনো প্রবলেম নাই, প্রবলেম থাকলেও তারা সেগুলো সলভ করতে পারে বা এমন কিছু। চিপ on his shoulder, like angry today about something that occurred in the past. ধরেন কোনো কিছু পূর্ববর্তী জীবনে হয়ে গেছে, ঘটে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, সেইটা নিয়ে আপনি খুব রাগান্বিত অবস্থায় আছেন, লাইক ইউ আর অ্যাংরি অ্যাবাউট সামথিং ইউ ডিড ইন ইউর পাস্ট, দ্যাট মিনস চিপ অন হিজ শোল্ডার। আর ছোটো ছোটো কিছু ফ্রেজেস আছে, লাইক থ্রো ডাউন ইট, ক্লোজ বাট নট কেজিয়ার, লাইক so on. Cock and bull story, like an unbelievable tale. আপনাকে এমন কেউ কোনো কিছু বলতেছে যেটা আসলে কোনো সেন্স হয় না, লাইক ননসেন্স, যেটা কোনো সেন্স নেই, লাইক সে 5 তলার উপর থেকে লাফ দিছে, he don't even broke his leg and anything and fracture, he don't even has and fracture, লাইক এমন কিছু যদি কেউ বলে তখন সেটাকে কি বোঝায়, যে ভাব দিচ্ছে, বাকওয়াস বলতেছে, এটাকে বলা হয় লাইক কক অ্যান্ড বুল স্টোরি বা আনবিলিভেবল স্টোরি। কাম হেল অর হাই ওয়াটার, এনি ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন অর অবস্টিকেল, লাইক এমন একটা সিচুয়েশন আপনার জীবনে চলে আসলো, লাইক এমনভাবে বলতেছেন কাম হেল অর হাই ওয়াটার, দ্যাট ইউ ক্যান সাফার, ইউ ক্যান সাফার ইনটু ইট, that means it's very difficult to you. Crack someone up, টু মেক সামওয়ান লাভ, অর্থাৎ আপনি কাউকে হাসাতে যাচ্ছেন বা আপনি কারোর মুড চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন বা তার মুড ভালো করতে চাচ্ছেন, দ্যাটস মিন ক্র্যাক সামওয়ান আপ, আপনি তার মুডকে ক্র্যাক করলেন। ক্রস ইউর ফিঙ্গার, ক্রস ইউর ফিঙ্গার, আপনি হলিউড মুভিতে বা বলিউড মুভিতে অনেক সময় দিলেন ক্রস ইউর ফিঙ্গার, অর্থাৎ আপনার কোনো কিছু চাচ্ছেন, আপনার উইশটা অনেক বড় বা ইউ আর এক্সপেক্টিং সামথিং, দ্যাট টাইম ইউ ক্যান ক্রস ইউর ফিঙ্গার অ্যান্ড গিভ ইউর wish you luck, like to hope that something happens on a way want it to, আপনি কোনো একটা ওয়েতে চাচ্ছেন যেটা হয়ে যাক, সেটাকে বলা হয় cross finger. Cry was felt me when you complain about a loss from the past, অর্থাৎ আপনি এমন কোনো কিছু নিয়ে কমপ্লেন করতেছেন নিজেকে বা নিজের ফ্যামিলিকে বা নিজের পজিশনকে, যেটা আসলে পাস্টে হয়ে গেছে। আসলে আমাদের উচিত না নিজের পাস্ট লাইফটা নিয়ে সম্পর্কে এত ঘাটাঘাটি করা, আসলে পাস্ট হয়ে গেছে, পাস্ট ইজ পাস্ট, তো হোয়াট আস পাস্ট ইজ পাস্ট, লেট ইট বি, ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর পাস্ট, just focus on your present and think about your future, what will you do and what you want to do. Cup of joy, a cup of coffee. Cut through the case, leave out all unnecessary things out of your life. It's come today. Devil's advocate, অর্থাৎ আপনি জানেন এমন কেউ যে আসলে সে কাজটা করছে, he or she feel guilty, but you are trying to prove that he is not guilty, সে ওই কাজটা করে নাই, that time you are devil's advocate. Don't be devil's advocate. Try to judge your friend and yourself, who you are, you are devil or angel. নিজেকে নিজে জাজ করেন, যদি আপনি ডেভিল হয়ে থাকেন, ডোন্ট বি ডেভিলস অ্যাডভোকেট, নিজেকে নিজের অ্যাডভোকেট বানাবেন যখন আপনি জানেন ইউ আর গিল্টি। স্যাম অ্যাজ, যদি অন্যদের ক্ষেত্রেও হয়, আপনি জানেন সে গিল্টি, তখন তার হয়ে কোনো সময় ওকালতি করতে যাবেন। থগ ডেজ অফ সামার, অর্থাৎ
This is not a dog days of summer. It's trying to like anytime it can comes right. The hottest days of this of summer season অর্থাৎ সব থেকে গরম দিনগুলো সামারকালে don't count your chickens before they hatch অর্থাৎ don't rely on it until you are sure of it. Don't look a gift horse in the mouth. Don't look a gift horse in the mouth. Like when someone gives you, don't be ungrateful. অর্থাৎ আপনাকে যখন কেউ কোনো কিছু গিফট করবে তখন তাকে like you have to say at least thank you like that. Don't put all your eggs in one basket. আপনার সব ইচ্ছেগুলোকে আশাগুলোকে কোনো সময় একটা পসিবিলিটিসের ভিতর রাখবেন না. Dozy, something outstanding. When you are trying to express something is very interesting or like amazing, that time you can say dozy. আসলে এই ওয়ার্ডগুলো বিশেষ করে আপনারা যদি হলিউড মুভি দেখে থাকেন, হলিউড মুভিতে অনেক সময় দেখে থাকবেন যে ডজি, ফ্যান্টাস্টিক এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে. Down to the wire, something that ends at the last minute or last few seconds. এমন কোনো কিছু ধরেন কোনো কিছু শেষ মুহূর্তে সম্পন্ন হয়ে গেছে বা আপনি এক্সপেক্ট করেননি যে জিনিসটা হতে পারে, আসলে সেই সময় সেই জিনিসটা হয়ে গেছে বা আপনি পেয়ে গেছেন, সেটাকে বলা হয় ডাউন টু দ্য ওয়ার. ড্রিঙ্ক লাইক এ ফিশ, টু ড্রিঙ্ক ভেরি হ্যাভিলি. আপনি এমন কোনো কিছু খাচ্ছেন যে আসলে মাছ যেভাবে খায়, দেখে পানি পান করতেছেন এত হেভিলি, যেটা লাইক ফিশ. ড্রাইভ সামওয়ান আপ দ্য ওয়াল, অর্থাৎ to irritate someone or some people like that much he is very irritated by you. Dropping like flies, a large number of people either falling ill or dying. In pandemic situation of corona you can see or you can remember that is a dropping like flies, that's the situation. এক্সকিউজেস মাই ফ্রেন্ডস, অর্থাৎ প্লিজ ফরগিভ মি ফর কজিং, অর্থাৎ এমন কিছু যে জিনিসটা আপনি পারেন না সেই জিনিসটা আপনার কাছে আপনাকে বলা হয়েছে করার জন্য, বা আপনাকে বলতেছে ফ্রিসবি খেলতে, বাট আপনি আপনার লাইফে কোনো সময় ফ্রিসবি খেলেন নাই বা ফ্রিসবি সম্পর্কে আপনার কোনো আইডিয়াও নাই, তাকে প্রশ্ন করতেছে ফ্রিসবি সম্পর্কে, আপনার ফ্রিসবি সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই, ইউ ডোন্ট ইভেন নো হোয়াট ইজ ফ্রিসবি অ্যান্ড হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই ফ্রিসবি, তখন বলা হয় এক্সকিউজ মাই ফ্রেন্ডস বা এই ধরনের কিছু. কক অ্যান্ড বুল স্টোরি, আনবিলিভেবল টেল, অর্থাৎ মিথ্যা একটা গল্প, যে গল্পের কোনো ভিত্তি নাই, সেই গল্পগুলো যখন আপনাকে বলে তখন বলা হয় কক অ্যান্ড বুল স্টোরি. মেবি আই রিপিট দ্য কোয়েশ্চন. ফিল্ড ডে, অ্যান এনজয়েবল ডে অর ক্রিসমাস, লাইক এমন একটা দিন যে দিনটা আপনার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট, আপনি খুব এনজয় করছেন, খুব ঘোরাফেরা করছেন, খুব মজা করছেন, বন্ধুদের সাথে পরিবারের সাথে আড্ডা দিচ্ছেন, দ্যাট ইজ এ ফিল্ড ডে অফ ইউর লাইফ. Finding your fate, to become more comfortable in whatever you are doing. এমন কোনো কিছু করতেছেন বা কোনো কিছু খেলতেছেন, বসে আছেন, দৌড়াচ্ছেন, এই সিচুয়েশানে আপনার কমফোর্টেবল জোনটাকে বলা হয় খুঁজে বের করে. যখন কোনো কিছু কমফোর্টেবল জোনটাকে আপনি খুঁজে বের করেছেন, দ্য পিক পয়েন্ট ইউ আর ফাইন্ডিং ইন ইউর কমফোর্টেবল জোন দ্যাট ইউ আর ডুইং, দ্যাট ইজ ইউ আর ফাইন্ডিং ইউর ফেট, ইউ আর ফাইন্ডিং ইউর ফিট হোয়েন ইউ আর ফাইন্ডিং ইউর কমফোর্টেবল জোন. ফিঙ্গার লিকিং গুড, অর্থাৎ ভেরি টেস্টি ফুড আর মিল. যখন ছোটোবেলায় আমরা সবাই জানি যে ছোটো বাচ্চারা তাদের ফিঙ্গার লিক করে বা চষে, এটা তাদের কাছে অনেক টেস্টি মনে হয়. আমরা এখন বলতে পারবো না, বাট পিচিদের দেখে মনে হয় অনেক টেস্টি কিছু খাচ্ছে যখন তারা ফিঙ্গার লিক করে. তো যখন তারা খাবার আপনার খুব বেশি পছন্দ হবে তখন অ্যাজ এ কমপ্লিমেন্ট ইউ ক্যান সে ফিঙ্গার লিকিং গুড. Fixed in your ways, not willing or wanting to change from your normal way to doing something. আপনি কোনো কিছু করতেছেন যা চেঞ্জ করতে চান না, সেটাকে বলে fixed in your ways. Let's go with the turning সুন্দর.
Flip the bird. To raise your middle finger at someone. Like this. Clip the bird. To raise your middle finger to someone. Middle finger. Friend's kiss. I don't think so. I had to express the word. Get over it. I am like get over it. To move beyond something that is bothering you. Something is very irritating. You can't tolerate the things. That time get worried. Get up on the wrong side of the bed. Someone who is having a horrible day. Get your working papers. Get fired from a job. He lost his head. Angry and overcome by emotions. Head over heels. Very excited and or joyful. অর্থাৎ আপনি এমন কোনো একটা সিচুয়েশন আছেন যে এই সিচুয়েশনটা আপনার কাছে খুবই আনন্দদায়ক এক্সপেক্টিং হাই ফাইভ slapping thumbs above each other heads as celebration gesture. High on the hog. Living in luxury life. You are leading a luxury life. That means you are high in the hog. Hit the books. To study, especially for a test or exam. Hit the books. যখন আমরা খুব বেশি পড়ি লাইক টু স্টাডি স্পেশালি ফর এ টেস্ট অর এক্সামের জন্য বা টেস্টের জন্য যখন আমরা পড়ি হিট দ্য বুকস হিট দ্য হে টু go to bed or go to sleep. Hit the hay or hit the bed. Hit the nail on the head. Do something exactly right or say something exactly right. Hit the nail on the head. Hit the shack. Go to the bed or go to sleep. Hocus pocus. What does it mean by hocus pocus? How silly word is. In generally, a term used in magic or tricky. Hocus pocus. Hold your horses. Be patient. Keep patient. যখন আমরা কাউকে বলবো যে ধৈর্য ধারণ করো আসলে সিচুয়েশনটা তোমার কন্ট্রোলে আসবে that time you can say hold your horses. Idle hands are the devil's tools. অর্থাৎ you are more likely to get in trouble if you are nothing to do. ধরেন আপনি যদি বসে থাকেন লাইক আপনার হাত ফ্রি কিছু করতেছেন না এটা আসলে শয়তানের কাছে খুব সহজ হয় আপনাকে ধোঁকা দেওয়াটা. If it's not one thing, it's another. When no one thing goes wrong, যখন কোনো একটা জিনিস ভুল হয় তখন অবশ্যই অন্য আরেকটা ঠিক. In lifeline, to be easily successful. In the bag, that means to have something secured. আপনি এমন কোনো একটা জিনিস কাউকে বললেন একটা টপ সিক্রেট যে সিক্রেট আপনি চাচ্ছেন সে খুব গোপনভাবে রাখুক শুধু তাকে বলছেন তখন ইউ ক্যান সে প্লিজ কিপ দিস সিক্রেট ইন দ্য ব্যাগ টু হ্যাভ সামথিং সিকিউরড. In the buff, that means nut. It takes two to tango. A two-person conflict where both people are at fault. Jaywalk, crossing the street, অর্থাৎ যখন এক সাইড থেকে ক্রস ওয়াকে রোডের মিডল দিয়ে পাস করব. Crossing the street from the middle without crossing using crosswalk. একটা রোডের ক্রসওয়ার্ক বা যে জেব্রা ক্রসিং আছে জেব্রা ক্রসিং ছাড়া যখন একটা রোড ক্রস করব তখন তাকে বলা হয় jaywalk, crossing the street. Joshing me, tricking me. Keep
an eye on him. That means to you should careful to watch him. যখন আমরা কাউকে স্পাই করি অর্থাৎ তার উপর নজর রাখি বা কাউকে নজর রাখতে বলবো তখন একজন আরেকজনকে বলবো keep an eye on him, he is trying to do something fishy. Keep body and soul together অর্থাৎ to earn a significant amount of money in order to keep yourself alive অর্থাৎ আপনাকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু সংখ্যক বা কিছু পরিমাণ অর্থ অর্জন করতে হবে, এটাকে বলা হয় keep body and soul together. Keep your chin up, to remain joyful in a tough situation. Kick the bucket, die. He is kicking the bucket, trying to die. He's kicked the bucket. Knee-jerk reaction, a quick and automatic response. That means a knee-jerk reaction. Knock on wood, knuckling tapping on wood in order to avoid someone bad luck. Know the ropes, to understand the details. Last but not the least, an introduction phrase to let the audience know that the last person mentioned is on. No. Less important than this introduction before him and her. Lend me your ear অর্থাৎ when you try to get attention of someone who is not hearing your words properly, that time you can say lend me your ear to politely ask for someone full attention. That's called a phrase lend me your ear. Let bounce and bounce. Let bygones and be bygones. To forget about disagreement or agreement. Let sleeping dogs lie. To avoid restarting a conflict. Let the cat out of the bag. To share a secret that was not supposed to be shared. Level playing field, a fair competition where no side has advantage অর্থাৎ এমন একটা সিচুয়েশন যে সিচুয়েশনে সবাই সেম পজিশনে থাকে, এমন একটা লিগ বা কম্পিটিশন এটাকে বলা হয় লেভেল প্লেইং ফিল্ড. লাইক এ চিকেন উইথ ইটস হেড cut off, to act in a present manner. Long in the tooth, old people are horses. Mambo jumbo. What does it mean by mambo jumbo? Nonsense, meaningless space. অর্থাৎ এমন কেউ কিছু বক 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 করতেছে লাইক যার কোনো সেন্স নাই, অর্থ নাই, কিচ্ছু নাই, দ্যাট ইজ mambo jumbo. Don't speak like mambo jumbo. Mum's the word, to keep quiet, to say nothing. That means mum's the word. Nestic saving, set for future use. Never bite the hand that feeds you. Don't hurt anyone who helps you. এমন কোনো মানুষ যে আপনাকে সব সময় সচরাচর হেল্প করে আসে তাকে কোনো সময় হার্ট করতে যাবেন না, এটাকে বলা হয় নেভার হার্ট দ্য হ্যান্ড হু হেল্পস ইউ. নিউ কিড অন দ্য ব্লক, someone new to the group or area, to the class, to the position, to the area, to the country, is new on the block. New York minute, it does exactly 60 seconds. Each and every second is valuable, more valuable than other minutes. That is called New York minute. No dice, to not agree, to not accept the proposition.
Someone propose you for something you have to do or trying to convince you, no dice means no. You are not agree with that. No room to swing a cat. An unusual small or conflict space. Not playing with a full deck. Someone who lacks intentionally. Like পুরো কনসিডারেশন নেই এমন কোনো কিছুকে বলা হয় নট প্লেইং উইথ এ ফুল ডেক। Off on the wrong foot, getting a bad start on a relationship or task. Off the hook, no longer have to deal with a tough situation. Off the record, something said is confidential that the one speaking does not want attribute to him or her. On the fence, undecided, on the same page when multiple people all agree on the same thing. Out of the blue, something that suddenly and unexpectedly occurs. Out on a limbo, when someone puts themselves in a risk situation, that is called out on a limbo. Over my dead body, when you absolutely not allowing to do someone anything, like someone is trying to do something and you are trying to stop him or her, that time you can say you can do it over my dead body. Over the top, very expensive, এমন কোনো কিছু কিনতে গেলেন যেটা খুব এক্সপেন্সিভ আপনার পকেটের বাইরে, ইউ ক্যান সে দ্যাট ইজ ওভার মাই টপ। Paddle to the metal, to go full speed especially while driving a vehicle. Peeping Tom, someone who observes people in the night or sexually active people, mainly for his own gratification. Gratification. Pick up your ears to listen very carefully. Pig in a poke, a deal that is made without first examining it. Pig out, to eat a lot of and eat quickly. Pipe down, shut up or be quiet. Practice makes perfect. অর্থাৎ you can say practice make perfectness. Put the plug. To stop something, to bring something to an end. Pulling your leg, tricking someone as a joke. Pulling his leg, that means you are trying to make a fun of him. Put a shock in it, to tell noisy person or a group to be quiet. Cure the pest, destroy or ruin a plan. Seriously? Raining cats and dogs, a very loud and noisy rainstorm. Rise and shine, time to get out of bed and get ready for work and school. Rome was not built in one day, অর্থাৎ কোনো হিস্ট্রি কোনো দিন একদিনে বা একটা অল্প সময় তৈরি হয় না। Run out of steam to be completely out of angry energy. Sick as a dog, to be very sick. Sitting shotgun,
riding the front passenger seat of a car. আমি তুই আর পড়বি না নাকি? আমার একলা দিয়ে যাইছ না রে। Sixth sense, পড়বি না? a paranormal sense that Yeah. allows you to communicate with the dead. Smell a rat. To detect someone in the group is betraying the others. Smell something fishy. Detecting that something is not right or there might be a reason for it that is fishy. Southpaw, someone who is left-handed. যারা বামারে কাজ করে তাদেরকে বলা হয় southpaw. Start from scratch. To do it all other again from the beginning, অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ করা. To ball in the ball is in your court, অর্থাৎ এমন একটা সিচুয়েশন যে সিচুয়েশনটা আসলে আপনার কন্ট্রোল আছে, এটাকে বোঝানোর জন্য আপনাকে বোঝানো হয় the ball is in your court, the best of both worlds. There are two choices and you have them both. এমন একটা সিচুয়েশন যে সিচুয়েশন আপনাকে দুইটা চয়েস দিয়েছে, দুইটা সিচুয়েশনে আপনার পজিশনটা অনেক ভালো থাকবে, সেটাকে বলা হয় the both worlds are in the best position. The bigger they are, harder they fall. While the bigger and stronger opponent might be a lot more difficult to beat. That means harder they fall. The whole 9 yards. Everything, all of it. Third times of charm. After no success, the first 2 times, the third time is the lucky one. Tie the knot to get married. Till a cow come home, a long time. To steal someone's thunder, to take the credit for something someone else did, you're taking the credit. Under the weather, feeling ill or sick, that means you are under the weather. Use your head, think smart. Use your lips. Water under the bridge. Anything from the past that is not significant or important anymore. Wear your heart on your sleeve to openly and fairly express your emotions. When it rains, it pours. Since it rarely rains, when it does, it will be a huge storm. When pigs fly, something that will never ever be happen. Wine and dine. When somebody is treated to an expensive meal, without a doubt for certain. X marks the spot, a phrase that is said when someone finds something he or she has been looking for. You are what you fight. In order to stay healthy, you must eat healthy foods. You can't judge a book by its cover. Decisions should not be made preliminary on appearance. Your guess is as good as mine. You have no idea. Zero tolerance. No crime, law breaking. অর্থাৎ এমন কোনো সিচুয়েশন বা এমন কোনো কিছু যখন আপনি চাচ্ছেন না কোনো কিছু কমতি দিতে বা কোনো ছাড় দিতে, সেই সিচুয়েশনকে বলা হয় নো টলারেন্স। এমন দেখা যায় যে মাঝখানে একটা সিচুয়েশন আসছিল যখন র্যাবকে এমনভাবে তাদের পাওয়ার দেওয়া হয়েছিল যে they're doing no tolerance against the drug addicted person and the drug dealers. মাঝখানে এমন দেখা গেল কোনো ড্রাগ ডিলার্সকে যখন তারা দেখতে পাইতো, শুটের সাইড অর্ডার ছিল, বা ড্রাগ অ্যাডিক্টেড পারসন তাদের সঙ্গে যদি ড্রাগস পাওয়া যেত তাদেরকে সেখানেই শুটের সাইড করার অর্ডার ছিল। এটাকে বলা হয় নো টলারেন্স, অর্থাৎ কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। যদি এমন কোনো সিচুয়েশন হয় আপনাকে কোনো জায়গায়
নো টলারেন্স দেওয়া হয়েছে কোনো জিনিসে, সেই অবস্থায় আপনাকে ধরা হলো, তাহলে আপনার কোনো এক্সকিউজেস তারা শুনবে না। আপনি কোনো এক্সকিউজ দিচ্ছেন যে আপনি এই কাজটা করেননি বা করার চেষ্টা করেননি, আপনি জানেন না, বা আপনি এক্সকিউজ দিচ্ছেন যে আপনি এই সিচুয়েশানটা থেকে বাইরে, তখন দেখা যাবে কি তারা এই নো টলারেন্সের ভিত্তিতে আপনাকে আপনার কোনো এক্সকিউজ তারা অ্যালাউ করবে না, আপনার কোনো কিছু তারা শুনবে না। এটাকে বলা হয় নো টলারেন্স। আরেকটা ওয়ার্ড বলছিলাম, ইয়োর গেস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ মাইন, অর্থাৎ আপনার কল্পনা শক্তি ততটাই সুন্দর যতটা আমার। অর্থাৎ আপনি যা বলতেছেন সে সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া নেই, আমারও আইডিয়া নেই, আপনারও আইডিয়া নেই। দ্যাট ইজ কল্ড ইয়োর গেস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ মাইন, আমার ধারণা আপনার মতোই। আর এটা ছিল ইউ ক্যান্ট জাজ এ বুক বাই ইটস কভার, অর্থাৎ আপনি কোনো একটা বই বা কোনো একটা মানুষকে ভেতর থেকে না জেনে, তার সঙ্গে না থেকে, তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা না দিয়ে তার সম্পর্কে কোনো কিছু বলতে পারেন না। যদি এটা বলেন সেটা হবে ভুল। অর্থাৎ নেভার জাজ এ বুকস বাই ইটস কভার, অর্থাৎ ডিসিশন শুড নট বি মেড প্রিলিমিনারি অন ইটস অ্যারাইভাল, অর্থাৎ অ্যাপিয়ারেন্স, কোনো কিছুর আসতেই বা প্রাথমিক ধারণা থেকে কোনো কিছুর উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ধন্যবাদ সকলকে, ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।